Benim YouTube'da izlediğim bir kişi var. Bir kişi var benim YouTube'da izlediğim. Bir kanal var. Özendiğim bir adam. Bir adam var özendiğim. Bir tane adam var özendiğim ama asla onun gibi şey yapamam. Onun gibi hayat süremem. Yok, açayım mı onu? Dur bakalım mı? Dur bakalım. Son olarak ona bakalım hadi kapatmadan önce. Türk değil. Şaka yolu değil ama gerçekten özendiğim bir tane adam. Bu eleman, dur bakayım Shuto versene onu az. Kulaklığı takayım. İçik olarak değil arkadaşlar, yaşam şey olarak. Yaşam tarzı olarak. Shuto bir versin. İnşallah bundan da şey yemeyiz anasını satayım. Bu eleman arkadaşlar, bu eleman Amerikalı ve yazılımcı. Bak iyi dinleyin. Yazılımcı, sonradan kendine bir tekne alıyor. Eşiyle birlikte ve teknede yaşıyor. Adam teknede yaşıyor. Ve istediği herkesi gidiyor. Her yere gidiyor. Dur vermedi mi Shuto size? Dur versin bakayım. Ekranda yok, bana vermiş, size vermemiş. Şansınıza küseceksiniz. Adam teknede yaşıyor ve inanılmaz yani kafasının estiği gibi nereye istiyorsa oraya gidiyor. İnanılmaz bir özgürlük ama ben işte denizden korktuğum için benim için ama inanılmaz özeniyorum. Dur bir izleyelim, bir ver bakayım. Akşamları bazen bu adamı açıyorum, izliyorum boş vaktimde. We are sailing somewhere super special right now. It's actually an uninhabited atoll in the Tuamotus of French Polynesia. And in this video, we're going to show you guys how we set ourselves up to live off-grid on our sailboat for about 3 months. So we need 200. Bu mevzuda arkadaşlar burada anlatayım bu videoda. Şimdi mesela belli bir yer belirliyorlar kendine, mesela ada, işte gitmek istedikleri bir istediği yere gidebiliyorlar ya. Belli bir ada belirliyor kendisine ve hazırlıklarını yapıyorlar. 2-3 ay orada kalıyor. Ve teknede her şey var, istedikleri her şey var. Kafalarına göre her şeyleri var. Mutfakları, banyoları, her şeyleri var. Sadece alışveriş yapıyor ve yakıt. Ve yakıt da inanılmaz ucuz. The official start of the South Pacific cyclone season is actually in just a few days. I mean, if we don't take this, then a tropical cyclone could rise to a category 3. We're going to be super far away from any kind of stores for quite a while, so it's going to be a lot of food. God, look at this place. It's just another beautiful morning. I'm really gonna miss it. But the official start of the South Pacific cyclone season is actually in just a few days. So it's time, and normally it would be cool tabii to oğlum, stay tekne here. demişken balıkçı teknesi demiyorum amına koyayım. Ne bekledin yani? And we would love to, but it's an El Nino year, and when it's an El Nino year, it's the first time it's been in a couple of years, there is an increased chance of cyclones in this area. So we're going to look for a weather window to sail. Evet Cem, adam bak kafasına göre, bir de bak istediği zaman bir ada mesela bakıyor internetten, bir adaya gidiyor ve laptop üzeri çalıştığı için internet üzeri sikine göre takılıyor, affedersin adam. YouTube'da içeriğini yayınlıyor. Zaten oradan sponsorluktan falan filan. Geçimini de keyfine göre yaşıyor adam ya. Umurunda değil. Faturası yok, bilmem nesi yok. Evi yok, barkı yok, hiçbir şey yok. Canı ne istiyorsa o. Herif çocuk yapmış bir de karısıyla. Çocuk teknede bunlarla birlikte yaşıyor. Eğitimini falan orada veriyorlar. Nasıl işte adam 2-3 ay mesela bir adaya gidiyor. Kimse yok adada. 2-3 ay orada takılıyorlar. Bütün her şeyini depoluyorlar. İşte giyeceklerini her şeyini alıyorlar. Sonra gidiyorlar. Bu. İnanılmaz özeniyorum herife ama hayatta yapamam ya. Para nereden? Adam çalışıyor. Laptop üzerinden çalışıyor. Programcı bu adam. Bir de YouTube'dan kazanıyor tabii ki de. İnsanlar izliyor. Oha dayı, nasıl tek başına mı? İnterneti. Abi var ya, bu mobil routerlar var. Starlink falan var şimdi. Var oğlum. Değil. Dünya vatandaşı oldun oğlum. Biraz kendinizi açın. X-Men. Peker'le görüşünü söylemişim. Biraz daha açar mısın? Siyasete girmeden. Onlar özel konular. Siyaset tarihi diyorsan. Sohbet, muhabbet. Devam edelim. The Marquesas are known as like a kind of cyclone-free, safe haven. So we're going to be spending the season there. All right, step 1, top up with fuel, enough to last us for like the next probably 4 or 5 months. Steady hands, Candace. We're good. So we need 225 liters. And all the jugs in there topped up? All the jugs are full. And
then we're going to fill up dinghy fuel as well. We always use our Baja filter too when we're fueling up, even if people say the fuel is clean. Some of the things we found in here have been dirt, water, cigarette butts, bones, like from like a mouse or a rat or something. Out of those. Oh, eggshells? Eggshells. How did eggshells get in there? I don't know, bugs. Somebody maybe ate an egg. I always use it, and we've had almost no clogged Ya yakıttan filters. şeyden bahsediyor işte adamlar şu an yakıtı koyuyorlar, alışveriş yapacaklar, işte depolayacaklar malzemeleri, hazırlıklarını yapıyor. Ama yakıtın olduğundan bahsediyor işte dikkat ettiklerini, bazen yakıtın içerisinde işte kemik bilmem ne falan pislik çıktığından falan bahsediyor. Trivial yani. Bozulursa keriz adam yapmış. Ben bunların videoların hepsini biliyorum. Bozulduğu zaman bayağı öğrenmiş artık adam. Bayağı makinist gibi anasını satayım. Her şeyi biliyor teknenin. Gidiyor tamirini falan yapıyor. İşte çok kötü bir durumda olmadıkları sürece işini görüyorlar ama genelde yakıtı bir yere park ediyorlar. Denizde ve işte oradan karaya çıkıp gidip gelip o şekilde kullanıyorlar yani. Sürekli deniz üstü, sürekli yolculukta değiller. Devam edelim. A little bit slower to fill it, but it'll save you a ton of hassles if you're out and getting dirty fuel. Yeah. All right, we're almost there. So it looks like since the last time we filled up, which is about 3 months, we've used about 220 liters of fuel for a total cost 33,000 francs, which is just over $300 US. It's only about $100 a month for diesel fuel. It's not bad, right? And then dinghy fuel, about 100 liters Bir a aylık month. bir aylık yakıtlar arkadaşlar. Fiyatı gördünüz kaç dolar olduğunu. Yani sizin için bile ucuz, düşünün yani. Half full. So we actually use more in the dinghy than we do in the big boat these days, just because we're really running the generator a lot less because of the new solar panels. So now that the deck is pretty much full with all the solar panels, we often can go weeks at a time without running the generator. This is interesting because we're a visiting boat. We get fuel duty free, which saves us almost 40%, which is huge. And so I think that puts our Duty free duty free arkadaşlar, siz anca havalı duty free yakıt. Ya şeyleri falan da var. 2 tane yanılmıyorsam var bunun. Neydi o şeylerin adı? Jeneratörü var. 2 tane. Büyük jeneratörler ama. Güneş panelleri de var yukarıda, gördünüz değil mi? Yani otark yaşayabiliyor adam. Hepsini düşünmüş. Sizin aklınıza şu an ne geliyorsa, bu adam bu işi 10 yıldır yapıyor. Hepsinin amına koymuş, affedersiniz. Her şey var. Devam. monthly diesel costed under $100 a month. So total for dinghy fuel and diesel for the boat was about $340 US. Oh. Now we're good for months. Okay, let's pay. And then we'll be on to the next step, which is Food. food. Provisioning. Food. Beer. Step number 2 is to provision up the boat with enough food to last us for about 3 months. We're going to be super far away from any kind of stores for quite a while, so it's going to be a lot of food. Oğlum ne yapıyor bunlar? Abi teknede yaşıyorlar abi. Teknede mi? Evet abi. Ya ne güzel ya. Oha dayı çok güzel. Nasıl ya? Hemen alalım onu, s**eyim ya. Beni tutar ama ben kalamam. Oha dayı ben de kalamam. Nasıl duracaksın ki, hep sallanıyorsun. That I go through. So this one was actually created quite a long time ago. It was when we crossed the Indian Ocean and we had 7 people for 6 months. So it was quite a different provision than now when we're a lot less people and it's not going to be for so long. But it's amazing to have it all there so I don't have to like think about all the quantities, and I just adjust them and look what we need now. Pasifik'i aşamazlar bunlar. Valla denizci ama Pasifik Okyanusu'nu öyle teknesiyle, yelken teknesiyle
aşan bir çocuk vardı. Onun videosunu biliyor musun? Yani o bile aştıysa artık Hint Okyanusu dedi demin. Hint Okyanusu'nu aşarken 6 kişiydik. Ona göre işte listemizi yaptık. Yiyecek listemiz, onu dedim. Devam edelim. We have spices, sauces, dry goods, drinks, canned food, fresh stuff. Asıl çocuk için çok iyi ortam. Evet Cem, daha dur bir şey görmedin. Çocukla nasıl ilgileniyorlar, nasıl rahat ediyor, adaları geziyor. Yani bu kız büyüdüğü zaman kimsenin yaşamadığı bir çocukluğu yaşamış olacak. Look what I got. Look at the size of this thing. I know. It's literally as big as your head. Yeah. I love the fruit here in French Polynesia, and particularly this one. I've never seen these anywhere else in the world. It's called a pamplemousse, and it's basically a super sweet grapefruit. So if you like grapefruit like me, this is heaven. It's so big too. So it's not, some grapefruit's too sour for me. Yeah, no, this is so sweet, and it's just massive. Yeah, we like to cool them off and then have them for breakfast. I know, it's the best. So we'll get into that? Yeah, let's cut into this one. Choose your weapon. Okay, I'm gonna choose this one. And I'm also happy to say that today's video is sponsored by Kamikoto. Reklam şey geldi. Shuto geç, hızlıca geç. Arka nasıl geçiniyor dediniz ya, işte reklamını yapıyor. This knife is a... Cheers, Bıçak reklamıyla. Is it good or what? Yeah. You're a little bit sour. It's a little bit sour. I think it's so sweet. Okay, Ben now Türkiye'den bu kadar uzaklaşamam. Toprağım beni çağırır. Demir leblebi. Adam dünyadan uzaklaşmış. Amına koyayım. Türkiye'den uzaklaşmadan bahsediyorsun. Adam dünyadan uzaklaşmış. Okyanusun ortasında kimse yok. Devam. shopping. Yes, please. You're the best packer ever. Acheter avec carte? Turns out it is not cheap to live in paradise. Oğlum So sırf bak. O kadar yeri geziyorsun ya. Sırf buraya geliyorsun arabayla gidip. Adaya, ülkeye, neresi artık çıkıyorsun. İstediğin gibi ülkeyi geziyorsun. Siktir olup binip gemine geri gidiyorsun. Bu yani bunun için bile yapılır. Bak şuraları bile kafasına göre gezip gidebilir adam. Otel, motel hiçbir şeyle uğraşmıyor. Evi her zaman yanında. Yani karavan mantığı ama denizde. Devam. Well, really one small cart and a few extra things. It was 50,501 XPF Polynesian francs, which is just about $500. So it's about $400 US per cart here. So it's pricey. And we just got normal stuff, you know? Nothing crazy. It's like this is pretty much the ideal cruiser situation to set up. You've got a dock for the dinghy, supermarket like 100 feet away, and then we can just roll our carts right down to the dock and then right into the dinghy. It doesn't get much easier than this, honestly. Cem bu adam zaten detaylı video, hani ilk videoda yüzlerce videosu var adamın. Bu adam yıllardır yapıyor bunu, yani 8-9 yıl önce bile şeyi var. Teknede geziyorlar arkadaş ortamlarıyla falan. Bayağı yani adamın hayatı bu, başka bir şey görmemiş adam resmen. It's so easy. Here, it's sound free. That's always cruising. Just as soon as you get comfortable, it comes in like knocks you right in the ass. I don't know if we caught that.
but literally I was passing stuff to Kaza and the shopping cart just rolled right off the end of the dock with the backpack in it. It's got the cameras, it's got the drone, it's got the phones, it's got the wallet, the money, like, oh my God. Look at this. Oh. The lens, is that lens okay? After our less than glamorous debut on CNBC, we took a very full Maggie back and started the tedious task of storing our huge haul of provisions that should last us for the next 3 to 4 months. All right, these are vegetables. We're working our way through it. Milk, pasta. That is a significant amount of cheese. So much cheese. This is the leaning shower of cheese. fromage. This whole bag is just coconut. That's a really good kind though. We bought a giant jug of olive oil. Sierra picked this Look one at that. early on. Oh, Sierra grabbed some olives. Applesauce. That's for smoothies. Yeah, for Sierra. We went nuts on nuts. I might have gone a little bit overboard on the... You went overboard on something with food? On the tea. Kaza can live on tea and Coke. And applesauce. The big question, will it all fit? Delos will always fit everything. I think we just got a lot of things in one go. Like a lot of pasta, a lot of drinks, like a lot of flour. Usually I do like one dry provision and then I used to do the fresh stuff. But this time we were just like, let's just get all of it because we only had one day. Bunlar da yılların tecrübesi olduğu için abi onu adam ona göre ayarlıyor. Sosunu işte kapalı şeyde, tenekede ne varsa hepsini alıyor. Hiçbir şey, istedikleri her şey var yanlarında. Yani hiç şey moduna girmeyin. Biz Türklerin göçü aynen Kamuran ondan dolayı genler adamdan her şey var. Hiçbir eksik. Bir de gittikleri yerde de bir şeyler bulabiliyorlar. Bakacağız şimdi ona. Devam. So much food. So this is our second kind of food run that we're gonna do before heading out, and it's been a haul today. Oh my God, look at that. I can't even sit inside the dinghy anymore. Bu da sizin merak ettiğiniz konu. Deminden beri chat'e yazıyorlar ya işte ne fırtına olur, şu olur, bu olur. Adam dün başlamadı bu iş yani. Önceden hazırlığını yapıyor, ona göre şey belirleniyor. Gittikleri yer. 280 miles and it's mostly east. And the problem is that the predominant winds are out of the east. So normally this sail would be beating into like 15 or 20 knots, which would be absolutely miserable for a few days. So what we've kind of been watching for is a little break in the weather where we could either just motor sail for like 2 days. So if you look at what happens here, this is right now, and you can start to see this little lightness develop. And instead of being straight out of the east, it's tending a little bit more to the north. And so it gets light. So this is going to be easy to motor into, or if we're lucky, we'll be able to motor sail and make good speed. And then the idea is to get there before this front catches us or before these easterlies fill in. See how they start to fill in right at the end there? I think it looks good to go. I mean, it's not an amazing, ideal downwind passage. We're probably going to be motoring quite a bit. Max wind 11 knots. So it's going to be very light winds out there, which is exactly what we want for going east. I mean, if we don't take this, then it could be weeks before another one comes through. It's just been blowing solid easterly. And these breaks don't come very often, so we're gonna take advantage of it. Take in the last trash, and then we're off. We're off. We're going off grid for a while. Packaging is kind of challenging. It usually has a lot of plastic and stuff, so we, you know, take away all the plastics and all the kind of packaging, and just like take all the stuff out and throw that away. Here in port, where we have a trash bin, because otherwise when we're out in islands we don't have any trash bins, so then we have to store it all on the boat. Oh, you know what I forgot to talk about? No? Cleaning the bottom. I actually went down because it had been, what, 6 weeks or something since we gave the bottom a proper clean, so this time I used the Nemo power tool. It literally cuts the time to clean the bottom either in half or in maybe a third, which is awesome. So we got a clean bottom, and we're fueled up, we're ready to go.
Ready, Kaz? So ready. Is that sarcasm I detect? Erlik cidden buna mı özendin? Evet kardeşim, ne var? Neyini beğenemedin? Neyini beğenemedin? 10 numara bir hayat yaşıyor adam. Kıskanmayın güzel. Alright, this is my favorite part of any passage because we're so close, and so we're basically like, we're totally provisioned up, we're totally fueled up, we've taken the last of the trash in, we're just kind of organizing the boat, Maggie's on deck. For the inside, I'm basically just making sure that everything is put away and stored. I've done all the dishes, computers and stuff are kind of in a safe place. It feels very free, it feels very liberating because I know that the boat is like good to go for 1, 2, 3, 4 months off grid, however long we want to go, however long we want to stay at the next place, which is just an amazing, it's a great feeling of freedom. Well, just like that, our time in Moray is done. And I'm gonna miss this place so much. It is crazy how good of a time we've had here, and I will probably stay here for another 3 months. But the weather doesn't really look good for that, and it's time to get moving because we're always bound by the weather, aren't we? Here we go. Ripping, look at that. Sail, actually. Yeah. I didn't think we'd be able to sail, but here we are for the last couple hours. We're sort of on course. Our sailing excitement was short-lived though, and after a blissful few hours of sailing, we found ourselves bobbing around, creaking and going nowhere very slowly, which, given the forecast, was exactly the type of winds we were expecting. The wind has basically become pretty much nothing. We had a rain squall, and now we're heading like in a really weird direction. I don't even know, so I'll pull the sails in because we have about 3 to 1 knots right now, so nobody got time for that. We're going 1 knot. Yeah, we should probably motor sail. Probably. We gotta time the entrance into the pass. Dayı çok büyük cesaret işi. Oğlum zaten onu dedim ya ben de. Denizden yaparım diye. Deniz korkusu var. Tabii cesaret işi ama karşılığında oluyor adam. Oh my god. Current, right? Just thought of that again, huh? Yep. We should probably maintain an average of 5 knots, I think. Not 1 knot. It's been a pretty slow day today. We turned on the engine this morning and yeah, not much have changed. Finished the book. Ah. I made a chicken sandwich. Did a little bit of work. Made some water. I stared at the ocean. It's a pretty full day. How far do we have left? 128.2 miles. So we should be there tomorrow, huh? ETA between 11 and 12 in the morning. Perfect. Slack tide is at 1:40 in the afternoon. Because we've heard that this pass can be pretty gnarly. Yeah, so we want to hit it on a flood for sure. Yeah. And the end of the flood is at, let's say, 2 o'clock. So as long as we're there before 2. So we're going to have to motor sail the rest of the way. Yeah. But there's no wind anyway.
kind of racing a little bit against time. It's very interesting with these islands, how you have to time kind of these like entrances and passes. So if you don't get there in time, you have to wait for tomorrow morning. So we don't want to do that. Our ET is 1:30. Cutting it close. Whoa. Got the pedal down. Just not seeing it right out here. I always feel a bit nervous around these passes. I don't know. It's just a lot. And I hate waves and boats. So 1.5 knots against us, so we're actually a bit early and it's already switched. So good thing we didn't get in like 2 hours from now. It could have been really bad. Oh, 5 knots against us. 5 knots? Shit! Hold on, some of these are pretty steep. 4 knots against us, huh? Some of these are pretty steep. We're going 7.6 knots through the water. 3 knots against us. Whoa! 4 knots against us. What a place, huh? Yeah, it looks great. So beautiful. Even though we've done this dozens, if not hundreds of times with this communicate, work, and entertain ourselves from quite literally the middle of nowhere for months and months on end. Up next on Delos, we enjoy life on the hook in Tahanea. Brian, it looks like we don't need to get any more wood. We run aground and get stuck on the bottom for a while. Like the whole back of the keel is buried. And say goodbye to our friends, Warren and Erica from We Sail. Bye, friends! Leaving us all alone in our little spot of paradise. Bu adaya çıkıyor abi. Burada gidiyorlar şey alıyor mesela. Yengeç falan buluyor burada abi. Avlıyor yengeç. Yapıyor. Takılıyor adam. Hayatını yaşıyor ya. Yani güzel videoydu. Güzel. Bu kadar yeter herhalde ya. Canım çekti. Yaz gelsin artık. Daha senin derdin ayrı. Yok.